الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. عمليات البنك تشمل بالدرجة الأولى تمويل المشاريع التنموية سواء في البنية التحتية أو في التعليم أو في الصحة أو في الزراعة أو القطاعات الصناعية، كما يقوم البنك أيضا بالدخول في مشاركات تملك حصص في رأس مال شركات ومؤسسات سواء كان في القطاع المالي الإسلامي أو خارج القطاع المالي. الأولويات الاستراتيجية للبنك هي أولا التنمية البشرية، وثانيا التنمية الزراعية والأمن الغذائي، البنية التحتية، تطوير القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص، تنمية التجارة، ودعم وتعزيز الصناعة المالية الإسلامية. البنك الإسلامي للتنمية هو الوحيد من بين البنوك الدولية للتنمية الذي يمتد نشاطه عبر القارات الأربعة. البنك التنمية الأفريقي على سبيل المثال يختص بأفريقيا، البنك التنمية الآسيوي يختص بآسيا، طبعا باستثناء البنك الدولي، لكن بقية البنوك الدولية مختصة بمناطق محددة. البنك الإسلامي للتنمية هو الذي يمتد عبر القارات الأربع، وهو مملوك مثل ما يقولون ساوث، يعني الدول كلها من الدول النامية التي تملك البنك، بخلاف البنوك الدولية الأخرى التي تشارك الولايات المتحدة على سبيل المثال وعدد من الدول الغنية من ما يسمى النورث في ملكية هذه البنوك. البنك الإسلامي للتنمية مملوك بالكامل لدول نامية ويمتد عبر العالم. مجموع التمويلات التي اعتمدها البنك منذ تأسيسه في عام 96 منذ بدء عامه، هو تأسس في 95 للهجرة أو 75 ميلادي، وبدأ عملياته بعدها ببضعة أشهر في السنة التي تليها. فمنذ بدء العمليات إلى نهاية 1433 للهجرة مجموع الاعتمادات لتمويل مشاريع التنمية بلغ 87 مليار دولار، ومجموع العمليات بلغ 7571 عملية. من هذه للدول الأفريقية في جنوب الصحراء مجموع الاعتمادات المالية بلغ 12 مليار 600 مليون دولار، أو ما يعادل 14.5% من مجموع التمويلات المعتمدة، وبلغ مجموع العمليات 1913 عملية، أو ما يعادل 25% من مجموع عمليات البنك، موزع على 23 دولة عضو في أفريقيا من دول جنوب الصحراء. البنك الإسلامي للتنمية يتعامل في عملياته كلها وفق أدوات التمويل الإسلامي، وهو لديه محفظة متنوعة من الصيغ والأدوات، سواء كانت القروض المجانية، المنح، الإجارة، البيع بأجل، الاستصناع، المساهمة في رأس المال، وبطبيعة الحال تمويل التجارة والمرابحة. هو من حيث المبدأ البنك يخضع لمجمع الفقه الإسلامي، ثم تشكلت لجنة شرعية لتتابع أعمال البنك أول بأول، نظرا لأن المجمع يعني اجتماعاته سنوية وأحيانا كل سنتين، فتشكلت لجنة شرعية تشرف على أعمال البنك وتراجع عقوده وعملياته أولا بأول. هذا باختصار شديد نبذة سريعة عن البنك
وأتيح المجال للزملاء في المناقشة. وشكرا سيدي الرئيس. نشكر سعادة الدكتورة على هذا العرض الموجز لهذه المؤسسة العملاقة المنتشرة بأنشطتها عبر القارات الأربعة كما أفاد. وأيضا بالنسبة لهذه المؤسسة ليست معلوماتها بالخافية، فيمكن لأي واحد أن يذهب إلى موقع المؤسسة ليجد المزيد من التفاصيل. لكن مع ذلك هذا العرض الموجز يعتبر عرضا طريا، نكهته تختلف بالتأكيد عن هذا الذي تجده في الموقع. ونشكر الدكتور. متحدثنا الثاني هو الأستاذ بدر جعفر صالح، هو يتحدث عن تجربة بنك المجتمع الأول في كينيا. كما ذكرنا سابقا هو المراقب الشرعي لهذا البنك، ونستمع له، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. First of all, I would like to thank the chairman and of course the members who are present here. I choose to speak in English because I will do justice to the presentation, inshallah ta'ala. So to start, without much ado, first of all, First Community Bank is a fully Sharia compliant bank. It is owned by Kenyans and Tanzanians. So the shareholders of the First Community Bank are Kenyans and Tanzanians. The journey for Islamic banking in Kenya started way back in 1988, I think as I mentioned yesterday, where some of the founders of the bank, they were working, I believe, he is very well known to many of us, those who are in Islamic banking, and more so Dr. Sami Swalim, he knows Mr. Nadif Jama. When he was working with Rajhi and Dubai Islamic Bank, he used to go back home and of course lobby for the introduction of Islamic banking in Kenya. So way back in 1988, he used to go back and do presentations to university students and also to the Central Bank of Kenya to agitate for the change of the law to allow Islamic banking. So in 1994, he also did another presentation, as we are going to see. But let me just take you through the vision of the bank. We, in First Community Bank, we would want to be the first, or to be the preferred Sharia-compliant financial services partner in all places we choose to operate in. So that is our vision. And our mission is to operate as a responsible corporate citizen, foster growth for our customers, shareholders, and the community through provision of innovative Sharia-compliant financial institutions. This is what I was talking about the journey of First Community Bank. If you look here, of course, I believe you'll not be able to read this, but for the presentations that you already have, inshallah ta'ala, you look at this, these are letters that he was writing to the Central Bank of Kenya, where he wrote a letter in 1988, and also in 1994, where he did a presentation at the University of Nairobi, and he was challenging Muslims to come up with a Sharia-compliant bank. So it was licensed in 2007. That is the day that, or rather the year when First Community Bank was licensed, and in the same year, the second fully Sharia-compliant bank also was licensed, Gulf African Bank. This is the lounge. You have Mr. Nadif here. This is Nadif Jama. This is the chairman of the bank. And this is the governor. And we had the minister there. Okay. So this is the board of directors of the bank. And this is the Sharia Supervisory Board. Okay. As a bank,
we have 17 branches in Kenya, and more so in areas where Muslims have a majority. This is northeastern, for those who know Kenya, and this is the coastal region where you have Muslims, and of course this is the capital, Nairobi, and then you have other branches at Nakuru and Kisumu in the Rift Valley and Western. The products that we offer, of course, the liability products, we have current accounts based on wadi'a or qard hasana, and we also have savings accounts based on mudaraba, and we also have fixed maturity accounts based on mudaraba. So these are the products, or the liability products, different liability products. As far as financing products or asset products, we have mudaraba, we have musharaka, we have ijara, we have murabaha, of course, and lately we have introduced tawarruq because of the challenges that we have faced with the community, people who have needs that we are not able to address those needs except by giving them cash. And of course, for those who understand, it would be difficult to give somebody cash to go and pay hospital bill, and we will not get anything. Yes, we have a qard hasana as a product, but it is rarely, and of course this is widely known in the Islamic banking industry, that it is rarely used. Okay, so these are our products. Now, in terms of the corporate social responsibility, these are some of the activities that we have engaged in. And I remember yesterday there was a lady, I think a local lady, who was asking about how their organization or Muslim women organizations could secure funds from Islamic banks or even from conventional banks, how they would do that. Alhamdulillah, in Kenya we have what is referred to as Women Enterprise Development Fund, which the government gives to Sharia-compliant banks as well as conventional banks to assist women and, of course, also the youth. So these are some of the activities that we have engaged in. I will not go into the finances of the institution. That is not my area. That is the CEO, Mr. Nadif Jama, with the former president there when they were launching the Women Enterprise Development Fund. Okay. These are some of the values that we stand for. We were voted the best Sharia compliant bank in Kenya in 2012, twice, 2011 and 2012, by the Islamic Banker. Now this, inshallah ta'ala, will be our offices. Around 2015, we are constructing the offices. Now, our achievements as a Sharia compliant bank, we would say that alhamdulillah, we managed, of course, to agitate and lobby for the requisite changes in the law. But as a challenge, and it's something that I would want to mention, of course, one of the challenges that we are faced with in Kenya and, of course, many other regions is that the licensing is only an exception to one of the clauses in the Banking Act. So it does not necessarily allow us to do Sharia compliant banking as in the products espoused by Islamic finance, where the CBK, or the Central Bank of Kenya, when it comes to audit the bank, it basically looks at the bank as a conventional bank giving loans, and this is how they audit us. So when you say a customer has delayed, the investment, has not brought any, realized any profits, they do not understand that. They would like to look at that as a non-performing facility or a non-performing loan. And of course, for bankers, you understand what that means for the bank. So we would say that in terms of achievement, alhamdulillah, we have had the regulator, the CBK, the IRA, the Insurance Regulatory Authority, and the CMA
the Capital Markets Authority, they have all gone out to say that they are welcoming Islamic banking or Islamic finance. So we have an insurance company, or a Takaful insurance company known as Takaful Insurance of Africa, where I'm also a board member, or a Sharia board member. We have also been allowed to do fund management according to Islamic principles by the CMA. And of course, we have 2 Islamic banks. We have about 6 windows in conventional banks. So as an achievement, we have been able to introduce Islamic banking in Kenya and in East Africa. We've been able also to sensitize Muslim masses on the importance of Islamic finance and the dangers of riba. We have also been able to sensitize Muslim scholars on the need to address riba and provide alternative Sharia-compliant investment instruments. We have been able to provide a provision of Sharia-compliant banking services for the Muslim masses. We have also managed to provide Sharia-compliant insurance, or takaful, and of course, we have created job opportunities for Muslims. Now, coming to the challenges, I've just mentioned the first challenge being in the regulatory framework. It is not robust, it is not sufficient, and of course, there is still need to lobby and agitate for the requisite changes in the Banking Act and other acts. The Central Bank of Kenya also views Islamic banks as conventional banks, as I said, where they just look at the facilities as loans, and they of course treat them also as loans. The supervision of Islamic banks as conventional banks also puts a strain on Islamic banks because, as I said, non-performing facilities, and more so when we talk of musharaka or mudaraba, if they were looked as loans, then you have a challenge. But also we have a challenge in that the mudaraba deposits are viewed or have to be guaranteed by Islamic banks. Of course, we have a challenge in terms of the dearth of knowledge both by the practitioners, Muslim scholars, the regulator, and the Muslim public. So definitely that is a compounding challenge. Practitioners, of course, from conventional banks. Yes, we're just getting people from other banks and making them Sharia compliant bankers, and of course they would want to continue with the same way they have been giving loans or even analyzing loan applications. So they just bring their expertise, their knowledge to Islamic banks, and they sometimes are even static. They don't want even to change. And also we have a problem with Muslim clients. They tend to believe that whatever they've been given by an Islamic bank is just a loan. And we have had cases, because I'm in the Sharia compliance department, we have had cases where a customer was given money to do business, which failed, and he went to a conventional bank, borrowed to come and pay us. You understand that is a challenge. He doesn't know that this is not a loan. He does not understand that. Okay? So a good number of clients have that as a problem. We have also opposition by Muslim scholars who tend to believe, or some of the Muslim scholars who tend to believe there is no difference between Islamic banks and conventional banks. Non-performing facilities are treated as loans, the same way as debts. Institutional development is slow, and of course we have a challenge in terms of liquidity management. The same problems faced by Islamic banks the world over. The financing book is heavy on high net worth clients and corporates, of course, so now we have a challenge in terms of addressing the needs of, the microfinances, SMEs, and what have you. Islamic finance is also high on administrative costs, so it generally becomes a little more expensive than conventional loans. Balancing the need for small and medium enterprises and micro enterprises' need for financing and the attendant risk means that Islamic banks shy away from financing, the low-income earners. Then we have competition between Islamic banks and conventional banks or Islamic windows, and also we have challenges sometimes. A Muslim client comes to you and he says he wants a facility. When he does not get that facility, or he sees that the turnaround time is long, he runs to a conventional bank. So the issue of religiosity or even Islamic or Sharia compliance does not really augur well, even with the Muslim population.
Islamic financial engineering, of course, mimics conventional, products, and here we have a challenge. And of course, looking at the more developed, markets, we have a challenge because we are being pushed by the masses, by the practitioners. Why don't you take what Malaysia is doing? Why don't you do what another bank is doing? While our Sharia board does not believe whatever is being done by another institution is Sharia compliant. So we have liquidity issues, we have lack of standardization, we have lack of awareness, skills shortage, varying interpretation of Islamic law, and we also have reputational risk, where a customer has been financed through a murabaha, we have bought a motor vehicle, and now he has refused to pay. And I'm saying he has refused to pay. I'm not saying that he's not able to pay, he has refused to pay. You take that motor vehicle and you sell it as a collateral, he goes out there saying, oh, they're just the same. They're just like conventional banks. They have taken my car, they have sold it, there is no difference. Okay? Need for regulatory, including tax reforms. Asset concentration exposure, especially on the real estate, we have that also as a challenge in Kenya. Sharia-based versus Sharia-compliant Islamic finance, and of course wrong implementation of Islamic financing products. In terms of opportunities, very fast, we have a niche market, low-lying fruits. For an Islamic bank, we would say we have low-lying fruits. So that is one of the big opportunities that, inshallah ta'ala, we have in Africa. Africa's need for infrastructure like roads, railways, and airports poses a ready market for Islamic banks and investment funds. Just a minute, please. I'm not paying on time, brother. Inshallah, we will sell the security. Africa's economic mainstay like agriculture provides ready market for Islamic financing products like salam. And then we have the concept of the 14 at the bottom of the pyramid. This is a concept that says that, as we look here, that a third of Muslim population are poor. So we have a third of the Muslim population needing microfinance. And here we will combine commutative transactions, commercial transactions, and of course the social transactions being the zakah and what have you. That means that we have a very big market out there. Islamic microfinance has successfully employed a composite portfolio of commercial and social instruments. If you were to look at this, you'd see that for those who are not able, the fuqara, you start with zakah, then you move with them. At least now they are able to fend for themselves. You give them a qard hasana, you go to salam and ijara and other contracts. Jazakumullahu khair. نشكر الأستاذ بدر جعفر على هذا العرض الثري عن هذا البنك الذي يمكن أن نقول بأنه ما عرضه يعتبر يعني تجربة ثرية على تراب إفريقي قد يكون وسيلة ونموذجا للدول التي يعني تخطو نحو المصرفية الإسلامية بحيث تستفيد من هذه التجارب دون أن تمر بالمسارات الطويلة أو تكرر الأخطاء الأخرى. الآن خلال ربما دقائق إذا كان هناك من أسئلة أو مداخلات ربما لمدة 10 دقائق ثم نختم النصف الأول من هذه الجلسة لنبدأ النصف الثاني منه. من عنده سؤال أو مداخلة فليتفضل. سؤال. First Community Bank is a bank which deals with Sharia or is Sharia compliant. And we know Kenya, all the banks, they channel their money to the Central Bank of Kenya, which deals with riba. Now, how sure are we as your customers and Muslims, that when we put our money or we take loans from your bank, it is 100% Sharia compliant? Thank you very much. I would like to know which mechanism do you use to convince the public or the Muslim populace that operational costs are different from interest which is taken by conventional banking? Thank you. I would like to know, in terms of the loans, how do you convince people to pay back their loans? Because it is a trend among us Muslims, especially the poor,
that whenever we get money from an institution that is being run by Muslims, we regard or consider that money as our own money. So there is no need to pay back that money. This is the problem that we have. How do you address such type of a challenge? Because it's really a challenge that is facing us all. And another question is that as a bank, do you have is the trademark? Do you have, or how do you run it? And another question is, you have mentioned Takaful as a product. Which areas do you cover through that product? And finally, do you have any plans to expand the products from the Islamic point of view? Thank you very much. I think he talked about challenges that the bank has met, and he mentioned dearth of knowledge and opposition by some Muslim scholars. When I start by lacking of knowledge, I think this may be the same case that Al-Halal microfinance here in Rwanda has faced. By saying the opposition by some Muslim scholars, maybe I may go into saying that you get the problem because this Islamic financing system, I think they have it has no the stable system that is a common for all, in my point of view. And also the opposition by some Muslim scholars, I may go into saying, you may get that when you talk about this classic banking, you get that they have a fixed amount of profit. But when you go into Islamic banking system, sometimes when you take, for example, the musharaka as a model, you may get the profit are many. I mean is high than even from these classic banking. Thank you. تعامل بالنظام المالي الإسلامي مع عملائها أو مع عملائه وزبنائه، ولكن هذا البنك كما أشار متدخل الأول له صلة بالبنك المركزي الكيني، والبنك المركزي الكيني بنك ربوي، فهل تتعاملون معهم وفق النظام المالي الإسلامي أو وفق النظام التقليدي؟ هذا الأول. والثاني، تحدثتم عن التورق وعن القرض الحسن، فكيف تجمعون بينهما؟ كيف تجمعون بين التورق؟ ومعلوم أن التورق من الحيل التي يتوصل بها إلى أكل الربا، فإذا كان هناك القرض الحسن فلا داعي للميل إلى التورق. وشكرا. المجتمع الأول على أساس قلت في بين التحديات أنه هاي administration costs، يعني تكلفة عالية، وهذا مشكلة كبيرة لأنه لما تكون التكاليف في البنك مرتفعة ستنعكس على المنتجات حقه، فتصبح أكثر تكلفة من المنتجات التقليدية، وهذا يؤدي بنا إلى أيضا يعني ابتعاد العملاء عن هذا البنك. فما هو السبب بالنسبة لهذه التكلفة؟ وفي الاقتصاد كلما كانت التكلفة مرتفعة معناها الكفاءة أقل، وهذا شيء خطير إذا شفنا أنه البنك التقليدي أكثر كفاءة من البنك الإسلامي. شكرا. Addressing the CBK issue or the Central Bank of Kenya issue or even the regulatory framework, I think one of the fallacies that we have, we all have, is that just because an Islamic bank is under a conventional regulator, they must be dealing with interest. I think that is a fallacy that we need to get out of our minds, because the central bank, what it does, basically puts framework, telling you if you want to open a bank, you have to have X amount of money, and if you want to operate a bank, you have to have these ratios, meaning capital adequacy ratio,
this kind of ratios. And lastly, and more important, is that yes, you are required by law to put X amount of money with the central bank. Now, the question is, does the central bank pay you for the money or the deposit that you have with the central bank? No, not for Islamic banks, not even for conventional banks. So it is money that lies with the central bank, and you do not earn a single shilling. You don't earn anything. The central bank does not pay you for the deposits that you keep with them. So it should be very clear. We neither pay the central bank, neither do they pay us any interest. So the relationship is basically a regulatory relationship. Very simple. Okay? So there is no any interest that we pay or we receive from them. Secondly, the question of operational costs. How do you differentiate that between, interest charged by conventional banks? Islamic banks do not charge operational costs. We also need to differentiate. Islamic banks, let's say you come to the bank today and you want working capital. We give you $10,000. We agree with you on a profit sharing mechanism of whatever you will generate. So we are not telling you $10,000, you will pay us $1,000 out of that. So it is not an issue to do with operational cost. Rather, it's to do with profitability of the venture that you will engage in. Okay, that is one. So this is in participatory or profit and loss modes of financing. When you come to debt modes of financing, where a customer comes to the bank and he wants to be financed to acquire an asset, the bank would buy the asset and sell the asset to the customer. So we are talking of a profit element rather than an operational cost, where we'll tell you, for us to give you X amount of money, we have incurred these costs. No, it is not like that. Okay. Thirdly, how do you enforce repayment ability or ensure customers pay back whatever they have taken, either be it working capital or asset finance? You have to take securities or collateral or a guarantee. Somebody, let's say you come to the bank and you say you want $10,000, you have to bring a guarantor, the man. You get Dhamin, somebody who comes to us and says, okay, if he does not pay, I'm going to pay on his behalf. But remember again, we will only call the security if it is a profit and mode of financing when you have breached the contract, when you have not honored the contract. It is only then that we have a right to go to the guarantor and tell him, okay, Ja'far has not paid his money, or he has not brought back the investment amount of money. Or if it is asset finance where we bought something and we sold to you, then it becomes a debt. You have to pay, so we will call the security, we can take the security, maybe you gave us a title deed or a logbook of your motor vehicle or something else. So we will sell that. That is the way we manage. But even then, we still have a very, very big portfolio of non-performing facilities, even then. Because remember, it is actually an odious process where you have to ensure that the customer did not breach the contract, and then secondly, you have to ensure that he's not Matalul Ghani, and all that. You have to follow all that due process. So it becomes very tedious and very costly at that. Now, the issue with the trademark, Islamic banks cannot say that Sharia compliance is for Islamic banks alone, or is for FCB, First Community Bank alone. It does not work like the halal. We also have halal bureau in Kenya. It does not work like that. So anybody who wants to open an Islamic bank, they can start. They don't have to have, a trademark or a name that now patent for Islamic for this particular Islamic bank. The only thing we can do is, let's say, First Community Bank. No other bank can come and register First Community Bank in Kenya. Okay. Takaful. What are the products provided under Takaful? Basically, at the moment, is general Takaful. So we have motor vehicles, fire, work, something relating to work, all these other products. We do not have, I more or less predict that maybe you're even looking for what is known as life Takaful. We don't have that at the moment. But Islamic, developed markets, we have family Takaful, so which is akin to life.
maybe to what you're asking, or maybe I preempt that is what you are asking. So even in case where we would come to that, there is a variant that is Sharia compliant. Expanding products, yes, we are looking to expand, of course, the products. Remember, Islamic banks has always been saying that it is consumer driven. These customers coming to the bank and requesting, saying we have this need, then you have the Islamic bank looking at ways that it can accommodate that need within the confines of Sharia. Okay, so inshallah ta'ala, we are looking at that. Knowledge, the knowledge gap, the dearth of knowledge, of course, that is a big challenge. We have Muslim scholars, I would say, and I would say without fear, of contradiction here, that even as Muslim scholars, we know we've been giving talks, darsas, lectures, khutab, but all of them have been on fiqh al-ibadat. We do not touch on fiqh al-mu'amalat. And when we touch on fiqh al-mu'amalat, it is on what? Marriage, al-nikah, wal-talaq. And when you come to kitab al-buyu', we all know kitab al-buyu', very few, if any, touch on kitab al-buyu'. And even when you touch on fiqh al-mu'amalat, in terms of trade, you only talk of tahrim al-riba. So we do not talk about musharaka. I remember many scholars, you talk to them and they come and tell you, musharaka. And he doesn't even know what musharaka is. You talk about mudaraba, he doesn't even know what mudaraba is. And even then, he still does not believe that what you're doing is Sharia compliant. And he doesn't even know mudaraba himself. So it is very strange. Al-hukmu ala shay'in far'un an tasawwuri. How would you say it is not Sharia compliant and you don't even know yourself kitab al-buyu'? So that is a big challenge. Now, how do we overcome this? I have been going around Kenya doing dawrat for Muslim scholars. I've been going out and doing dawrat for our prospective customers and even just the general public in mosques, in halls. So that now people understand, even when you talk about mudaraba, when you talk about murabah, what is murabah, what is mudaraba? So alhamdulillah, we've been doing that, and it is a continuous process, and it is an odious, process. Now, you spoke also about fixed profit versus variable profit. Islamic banks, yes, do have fixed profit, but they can also have variable profit. Again, this is also a fallacy that, many Muslims tend to believe that an Islamic bank only deals with fixed profit. Only deals with fixed profit. Now, when you come to ijara, you could have a variable profit. When you come to ijara. So we only need to understand which product are we talking about. When you talk about a murabah, it has to be fixed. There is no two ways about it. It has to be fixed when you talk about murabaha. Okay? So you have to understand the contracts under which we are talking of. Now, Dr. Mega says CBK. We are dealing with CBK again, and I think I've just addressed that. Now, when you deal with CBK, it is just to do with regulation. They tell you have to abide by A, B, C. They don't tell you, they don't even set the rates, whether it is profit rate or interest rate. They don't even fix that. They'll just tell you this is the playing ground. You deal, or you work according to these parameters. They don't tell you have to do X, Y, Z. Tawarruk, you said it is just another way. We say in English, is that another way of doing things. A hila, a stratagem. Now, if tawarruk is not munaddam, it is not what is organized tawarruk, or even referred to as bankable tawarruk, then there is nothing wrong with it. You come to the bank today and you say, my father was hospitalized last week. I need $1,000. And I sell to you, let's say, petrol worth $1,000. You go sell it, liquidate that asset, and pay the medical bill. What is wrong with that? Physically, we give you this, we sell it to you on deferred payment basis, and then you get the money, you sell to a third party. You sell to a third party, get the money, and you pay the medical bill, and we wait from you now the repayment amount. Okay, if it is done properly, and again I underline that, if it is done properly, then there is nothing wrong. But of course we know many banks, and we even dare to say maybe even 99% of banks do not do it properly. So yes, you are right, that yes, it is just a hila, as Abdullah ibn Abbas says. So the issues of Qard Hasana, remember, according to fiqh, we are not allowed to take funds that we are supposed to invest
We are not allowed to do Ard Hasana business. Okay, this is of course an issue. Lastly, the issue of administrative costs. Why I mentioned administrative costs is basically because, of course, of the cost of running a Sharia supervisory board, Sharia audit department, and then the issues of now physically, we do not do even agents in terms of murabaha, so that now you turn the customer into an agent to buy on behalf of the bank. We physically have to go buy ourselves, so there is a cost element. Then we sell it to you. So you have this as challenges, and even in terms, not necessarily in terms of monetary, administrative cost, even that time frame, the TAT becomes, a bit longer. So that is one of the challenges that we are facing. Jazakumullah khair. نشكر الأستاذ على هذه الأجوبة. Takaful is among bay'ul gharar. How do you apply it in that community? I think even the formulation of the question is wrong. That takaful is bay', takaful is not by anyway. We have two types of contracts in Sharia. We have commercial contracts and we have charitable contracts. Takaful is based on charitable contracts that, according to Muslim scholars, although the Jamhur say even charitable contracts are affected by gharar, although you find other scholars that, like the Malikiya, say it is not affected by gharar. If I was to tell, for example, if any one of you answers my question correctly, I'm going to give him a present. What is that? It is a present, it is not a commercial contract. It is not for profit. So then I just give you maybe a pen or something very simple. See, I expected maybe $100 or maybe $1,000. See, that is gharar in it, but it does not affect that. So we need to differentiate. Takaful is not based on commercial contracts, it's based on charitable contracts that are not affected by gharar. Wallahu a'lam, jazakumullahu khairan. نشكر الأستاذ على هذه الأجوبة المفيدة على ما ورد من الأسئلة. وكما لاحظتم بالنسبة للدكتور سامي استأذن لموعد، وأعتقد معظم ما يتعلق بموضوعه بعضه قد سبق وبعضه ممكن الحصول عليها بالوسائل التي ذكرنا. الآن ننهي الجزء الأول من هذه الجلسة ونشكر الأستاذ شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. الآن نريد من الدكتور سعد علي القرني والدكتور محمد عبد الله الجويش يتفضل. نعطي كل واحد منهما 10 دقائق يعني لعرض مشروعين مهمين أو مجالين مهمين، يعني ليس بأقل أهمية مما نحن فيه من التمويل. الآن الدكتور سعد علي القرني الأمين العام للهيئة العالمية للأطباء عبر القارات يعرض لنا عن هذا المشروع لمدة 10 دقائق. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نشكر الأخوة المنظمين على دعوتنا، مع أن تخصصنا مختلف كثير عن التمويل الإسلامي وأنظمة البنوك الإسلامي. بادئ ذي بدء أريد أن أعطيكم نبذة ولمحة بسيطة عن الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات ريثما يتعدى الكمبيوتر لعرض الشرائح الموجودة عندنا. الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات هيئة طبية خيرية فقط، أنشأها مجموعة من الأطباء في المملكة العربية السعودية مع زملاء من بعض الدول الإسلامية والدول العربية عام 1424 هجري موافق 2003 ميلادي، وانضمت إلى تحت رابطة العالم الإسلامي كمظلة في سنة 2009 ميلادي. الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات تختلف قليلا عن الجمعيات الأخرى الطبية. الجمعيات الأخرى الطبية قد تعنى بمجال تخصص واحد، مثال ذلك البصر العالمية، وهي جمعية طبعا ناجحة وقديمة عمرها أكثر من 21 سنة، وكذلك بعض الأنشطة السابقة لوالدنا المرحوم الشيخ عبد الرحمن الصميط وغيره من الجمعيات في مصر أو في باكستان أو في غيرها، فهي قد تعنى بالجانب الطبي أو جانب علاج الأطفال وغيرهم. بينما نحن في الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات نعنى بالعمل النوعي
ومن باب تكوين لبنات قادمة إن شاء الله لمشاريع أخرى كبيرة. فمثلا نعنى بجراحة القلب، جراحة المخ والأعصاب، الجراحات النادرة، جراحة الأطفال، جراحة الصدر وغيرها، وكذلك بعض الأمراض التي لا تهتم بها الجمعيات كالأمراض النفسية والجلدية وبعض الأمراض النادرة في الباطنية والأطفال بما فيها الأورام. الهيئة متوجهة بإذن الله عز وجل لعمل شراكات لتدريب الكوادر في الدول النامية المحتاجة، تدريس كدراسات في كلية الصيدلة والطب والتمريض وغيرها ما له علاقة بالعلوم الصحية، وكذلك الدراسات العليا التخصصية. المحور الثالث الذي نعمل عليه هو محور بناء المراكز. المركز الذي بنيناه إلى الآن هو مركز تدريب للأمور الصحية في النيجر، وإن شاء الله سيعمل بعد حوالي سنة ونص. دخلنا حديثا إلى مجال الكوارث من وقت إصابة كارثة باكستان، شاركنا في كارثة الفيضانات في باكستان وفي سريلانكا، وكذلك في أحداث بعض الحروب كالحرب الليبية، غادة الشعب التونسي الليبي على الحدود، والآن لنا مشاريع كثيرة في إغاثة اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن وفي داخل القطر السوري نفسه. طيب، ما تأثير تدريب الكوادر الصحية وأثره على الاقتصاد؟ قال الله عز وجل عن داود عليه الصلاة والسلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم هل أنتم شاكرون. هذه الآية في سورة الأنبياء علم الله عز وجل داود ودربه كيف يصنع السرابيل التي تقي المقاتلين في الحرب. هذا يدل على أهمية تعليم وتدريب الإنسان، سواء في مجال التعليم أو في مجال التدريب في الأمور التي لها علاقة بصحة بني آدم. أنا سنتناول قضية التدريب في محورين: التدريب الطبي وأثره في التنمية المجتمعية للدول النامية، ثم نأخذ نماذج عملية لدور التدريب في دفع العجلة الاقتصادية وحفظ المال في البلدان التي تحتاج ذلك المال بدلا من هدره وإرسال المرضى إلى أماكن أخرى. من واقع المشاريع التي قمنا بها في كثير من الدول، احنا أقمنا مشاريع في آسيا وفي إفريقيا في حوالي 23 دولة، فلاحظنا انعدام فرص التدريب للكوادر الطبية بالكلية، أو التدريب قد يكون فردي ومحدود من أفراد متحمسين في داخل الدول، أو برامج التدريب موجودة ولكنها ضعيفة وكذلك محدودة. أحد البلاد في غرب إفريقيا لا يوجد فيه جراح مخ والأعصاب. الدولة فيها حوالي 6 مليون بني آدم. هذا فريق أطباء عبر القارات أول فريق يقوم بعمليات لجراحة المخ والأعصاب في ذلك البلد للأطفال الصغار الذين يولدون بالاستسقاء الدماغي. في ذلك البلد معتقد أن هؤلاء شياطين قادمين من العالم الخارجي وسرعان ما يرمون إلى مكبات النفايات. إحدى النساء الفاضلات أخذت هذه الطفلة وأتت بها إلى المستشفى، والزملاء قيموها التقييم الصحيح، ومعنا كان جراح من المملكة العربية السعودية في جراحة المخ والأعصاب والمخدر من السودان، وأقاموا مجموعة كبيرة من العمليات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على ذلك. ماذا يترتب على انعدام فرص التدريب؟ الطلبة المميزين بعد التخرج من الثانوية أو بعد التخرج من الكليات الطب، الصيدلة، التمريض، سيضطرون أن يهاجروا إلى البلدان الأخرى لإكمال دراساتهم وكذلك لقمة العيش الوافرة، وبالتالي هذا يؤدي إلى تأخر البلد وتأخر تطوره وتأخر تقدم الصحي فيه. هذا نموذج من تدريب أطباء عبر القارات في كينيا. أحد المدربين من المملكة العربية السعودية درب حوالي 1200 شخص في الإنعاش القلبي الرئوي في جزر القمر وفي كينيا في اليمن وفي سيراليون. ليس فقط الكوادر الصحية بل كذلك الكوادر الإغاثية من الناس العاملين في الطوارئ ومطافئ الحريق والبوليس. حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية يوجد المفروض أن يكون هناك 16 طبيب لكل 10,000 نسمة، بينما في الدول النامية للأسف لا يوجد إلا 3 إلى 4 طبيب لكل 10,000. ترون قلة، يدل على قلة الأطباء وقلة كليات الطب وانعدام التدريب. ما تأثير قلة الكوادر الصحية على الاقتصاد؟ سيكون هناك احتياج للدول
الأخرى كوادر الإكسبرتيز من الدول الأخرى ستحتاجهم لإجراء هذه العمليات وعلاج المرضى، وبالتالي يترتب عليه إنفاق جزء كبير من ميزانية الدولة ووزارة الصحة للعلاج الخارج، ويليها انتشار الأمراض والأوبئة وتأثيرها السلبي على صحة المواطن، وبالتالي إلى تردي إنتاجه القومي. هذا نموذج من أحد ورش العمل والمؤتمرات التي أقمناها في جزر القمر بسنة 2009 ميلادي. التكاليف السنوية، سنأتي للأرقام وهي الجزء الآخر من المحاضرة. التكاليف السنوية لدراسة الطب في الدول المتقدمة زي الولايات المتحدة الأمريكية، أو في الدول الغنية مثل المملكة العربية السعودية، أو حتى أوروبا. الرسوم الدراسية حوالي 18,000، والسكن 3000، الإعاشة 3000، والتنقلات 1600 دولار، يعني حوالي 26,000 دولار حسبناها في المملكة، لأن دربنا بعض الطلاب أو الخريجين من الكليات الطب في المملكة العربية السعودية، فكان المعدل ما بين 40 إلى 60 ألف ريال في السنة التكلفة. في الدول الأخرى مثل الهند، باكستان، مصر، السودان، يكلف تقريبا 13,000 دولار، نصف التكلفة في الدول المتقدمة. أحد الزملاء أتالنا بدراسة من روسيا، التكاليف في روسيا تقريبا 10,000 دولار للبوست جرادويت، للناس اللي بالدراسات العليا الطبية، أكثرها كما تلاحظون للإعاشة أكثر من الرسوم الدراسية. سنأتي للأمراض، تكاليف علاج بعض الأورام، ثم نأتي لعمليات القلب المفتوح في الشرائح اللي تليها. مثلا سرطان الدم في الدول المتقدمة يكلف حوالي 80,000 دولار للمريض الواحد، السرطان الليمفاوي حوالي 37,000 دولار، وكذلك سرطان الثدي 26,000 دولار، سرطان القولون حوالي 18,000 دولار. كما ترون في قضية علاج السرطانات من واقع الشريحة أنه 70% يذهب إلى الأدوية، وبقية حوالي 30% للتنويم وكذلك الكوادر. فالدولة ممكن أن توفر لو دربت كوادرها، ممكن أن توفر في جانب 15% و15% الثانية بما لا يقل عن 5 إلى 7%. وكذلك إذا استوردت الأدوية من دول أقل تكاليف سيكون هناك خفض بما لا يقل عن 50 إلى 60%. سنأتي لعمليات القلب المفتوح كمثال، لأن من العمليات المكلفة تكلف في الدول المتقدمة حوالي 18,000 دولار إلى 32,000 دولار حسب التنويم واحتياج العناية المركزة. وكما تلاحظون حوالي 13,000 دولار تكلفة العملية للفريق الطبي والأجهزة، ثم تليها العناية المركزة 4,000 دولار، ثم التنويم 1000 دولار، الأدوية والعلاجات حوالي 260 دولار، وكذلك التأهيل. من الملاحظ أنه سيكون التكلفة على الطاقم، على الطبيب والطاقم الذي يقيم العملية، فترون أن أغلبها يعني حوالي 60% سيكون على الطاقم. الدولة ستوفر في هذا المجال، في المجال الأحمر، إذا دربت كوادرها واحتفظت بالمرضى مع عدم إرسالهم إلى الخارج. ستسلم من تكاليف السفر وكذلك التذاكر، الإقامة، الإعاشة، الفيز إلى آخره. متوسط راتب الطبيب والفريق الذي يجري عمليات القلب حوالي 213,000 دولار. الطبيب لو حذفنا شهرين إجازة والويكند العطلة نهاية الأسبوع سيبقى معه تقريبا 200 يوم، يستطيع إذا بمعدل عمليتين في اليوم أن يجري 400 عملية. العملية كما قلنا تكلف من 18 إلى 30,000 دولار، فسيوفر على الدولة حوالي 7 مليون دولار سنويا لو كان الطبيب من البلد والطاقم. طيب كم سيوفر العمل في مجال تدريب الكوادر الطبية من المال إذن على اقتصاديات الدول الفقيرة؟ نأخذ الفرضيات. إذا كانت الدولة تقوم بتكاليف العلاج، ثم كذلك إذا كانت الدولة تقوم بجزء من ذلك، ثم الدولة إذا كانت لا تعالج المريض بل المريض هو الذي يدفع كامل التكاليف. تكلفة عملية القلب المفتوح لمريض يرسل من الدول النامية إلى الخارج ستكلف حوالي 30,000 للعملية دولار، و30,000 التكاليف الأخرى كتذاكر السفر والسكن والتنقلات والتأشيرات، بحوالي 60,000 دولار للمريض الواحد. بينما تكلفة عملية القلب المفتوح في بعض الدول زي مصر، السودان، تونس، موريتانيا، الكونغو، المغرب، وجدناها أقل شيء في السودان تقريبا ومصر 7,000، وأعلى شيء في تونس حوالي 16,000. فتقريبا التكلفة لعملية القلب المفتوح في الدول النامية هي حوالي 7,000 دولار. على افتراض تحمل الدولة النامية كافة التكاليف، الدولة ستوفر حوالي 75% من التكلفة، أي ما يعادل حوالي 45,000 دولار. والفرضية الأخرى إذا كانت الدولة ستتحمل جزءا من
التكاليف سيوفر على الدولة حوالي 50%، وهي حوالي 30,000 دولار. أما إذا كان المريض يتحمل التكاليف كاملة فسيوفر، لا زال يوفر على الدولة حوالي 50%، وإذا عمل العملية في بلده سيوفر تقريبا حدود 23,000 دولار على نفسه. أما مقدار ما يوفر العمل التطوعي الصحي من الجمعيات الخيرية على الدول، لنفرض أن جمعية من الجمعيات كجمعيتنا أقامت 400 عملية في دولة من الدول النامية، فهي ستوفر قطعا على الدولة حوالي 24,000 دولار في السنة تكاليف عمليات القلب المفتوح لمرضى الدولة، 24 مليون. تجربة أطباء عبر القارات تجربة متواضعة في البرامج التدريبية. دربنا 5 أطباء من موريتانيا في الباطنية وأمراض الروماتيزم والعناية المركزة لحديث الولادة. اليمن دربنا طبيبة في العناية التلطيفية لمرضى الأورام. السودان دربنا طبيبين بشهادات من برامج في السعودية في أمراض القلب والعناية المركزة. ودربنا من النيجر طبيبة في المناظير وطبيب في التخدير. ودربنا حوالي 1200 شخص في الانعاش القلبي الرئوي من جزر القمر واليمن وكينيا وسيراليون. يمكن أن يكون محل جلسات ومناقشات وشراكات بإذن الله تعالى. لعلنا قد نلتقي يوما من الأيام في مؤتمر آخر حول قضايا مكافحة الأمراض المستوطنة في القارة، ويكون العلماء والدعاة موجهين ومرشدين وقائمين بالتوعية عبر الشراكات مع جهات متخصصة مثل هذه الجهة أطباء عبر القارات. ومرة أخرى نشكر الدكتور على هذا العرض وهذه المشاركة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.